पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. 33 chapters, 18 shloka onwards. Guruhojjanam kusmitai ramyam bahva maradrumai kujadvihanga midunam gayantam madhuvratam. సుగంధమయ పుష్పములను ఫలభరితములకు పెక్కు వృక్షములను కలిగిన ఉద్యానవనములచే ఆ గృహాంగణము పరివృత్తమై ఉండవలెను. ఆ వృక్షములు మిక్కిలి పొడవుగాను రమ్యముగాను ఒప్పారుచుండెను. చెట్లపై కూర్చుని ఉన్న పక్షుల కమనీయ కంఠము మధుపుమ్మల ఝంకారము ఆ ఉద్యానపు ఆకర్షణమై అచ్చటి వాతావరణం అంతటిని మనోహరముగా చేశాను. యత్ర ప్రవిష్టమాత్మానం విబుధానుచరాజగుః వ్యాప్యాముత్పల గంధిన్యాం కర్దమేనోపలాలితం. కలువల కొలనులో స్నానమాచరించుటకు దేవహూతి ఆ రమ్యముకు ఉద్యానవనమును ప్రవేశించినప్పుడు స్వర్గలోకవాసుల సహచరులకు గంధర్వులు కర్దముని వైభవమును కీర్తించడి వారు. అతడు కర్దముని ఆమెకు అన్ని వేళలా పూర్తి రక్షణను ఒసగెను. హిత్వా తదీప్సిత తమం ఆఖ్యాండలయోషితాం కించిచ్చికార వదనం పుత్ర విశ్లేషనాతురా. తన స్థితి అన్ని విధములుగా అద్వితీయమైనప్పటికీ, స్వర్గలోక స్త్రీగణము ఈర్షపడునంతటి సంపత్తులు కలిగినప్పటికీ దేవహూతి ఆ సౌఖ్యములన్నింటినీ త్యజించెను. కేవలము పుత్ర వియోగము ఒకటే ఆమెను బాధించెను. వనం ప్రవ్రజితే పత్యా పచ్చ విరహాతుర జ్ఞాతతత్వాప్యభూన్నష్టే వత్సే గౌరివ వత్సల. ఆమె భర్త అదివరకే గృహమును వీడి సన్యాసాస్త్రమును గ్రహించి ఉండెను. పిదప తనయుడగు కపిలుడును గృహమును పరిత్యజించెను. జన్మ మృత్యువులు సత్యము ఎరిగినప్పటికీ, హృదయము సమస్తము కల్మష దూరమై ఉన్నప్పటికీ ఆమె దూడను కోల్పోయిన ఆవు వలె పుత్ర వియోగమున మిగుల దుఃఖితమయ్యాను. తమేవధ్యాయతి దేవం అపత్యం కపిలం హరిం బభూవాచిరతో వత్స నిస్పృహాతాదృశే గృహే. ఓ విదురా, ఆ విధముగా తన పుత్రులకు కపిల భగవానునే నిరంతరము ధ్యానించుచు అచిరకాలమునే ఆమె సర్వాలంకృతముకు తన గృహము పట్ల అనాసక్తురాలయ్యింది. ధ్యాయతి భగవద్రూపం యథాహ్యాన గోచరం సుత ప్రసన్న వదనం సమస్తవ్యస్త చింతయ. ప్రసన్న వదనులకు కపిలదేవుడు పలికినది పరమ ఆసక్తితోనూ సవిస్తారముగాను వినినిదై దేవహూతి తదనంతరము విష్ణు భగవాని రూపము నిరంతరము ధ్యానింపదొడిగాను. భక్తి ప్రవాహ యోగేన వైరాగ్యేన బలీయస యుక్తానుష్ఠాన జాతేన జ్ఞానేన బ్రహ్మహేతునా విశుద్ధేన తదాత్మానం ఆత్మానావ్యస్వతోముఖం స్వానుభూత్వాతిరోభూతం ఆయా గుణ విశేషణం. భక్తి యోగమునందు పూర్ణ శ్రద్ధతో నెలకొన్నదై ఆమె ఆ రీతి ఉనర్చను. తీవ్ర వైరాగ్యమునదు కలదు కావున కేవలము దేహ అవసరములోనే ఆమె స్వీకరించను.
పరతత్వ అనుభూతి వలన ఆమె జ్ఞానమునందు స్థితిని పొందినదయ్యను. హృదయం పవిత్రమై ఆమె దేవదేవుని ధ్యానమునందనే సంపూర్ణముగా లగ్నమైన ప్రకృతి గుణముల వల్ల కలిగడి సర్వ సంశయంలో అంతటా నశించిపోయింది. బ్రహ్మణ్యవస్థితం అతి గర్భవత్యాత్మ సంశ్రయే నివృత్త జీవాపత్తిత్వాత్ క్షీణక్లేశాప్త నిర్వృతి. మనస్సు దేవదేవుని అందే సంపూర్ణంగా లగ్నమవగా నిరాకార బ్రహ్మజ్ఞానం ఆమె అప్రయత్నంగా అనుభూతి మనర్చుకునేను. బ్రహ్మభూతాత్మగా ఆమె భౌతిక ఉపాధుల నుండి ముక్తురాలయ్యను. ఆ రీతిని సమస్త క్లేశములు అంతమొందగా ఆమె దివ్యానందమును పడిచెను. నిత్వారూఢ సమాధిత్వా పరావృత్త గుణభ్రమ నసస్మార తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టుమివోత్థితః. నిత్య సమాధి మగ్నురాలై త్రిగుణ చోదితముకు మోహము నుండి విడివడి ఆమె స్వప్నమందలి దేహములను మరచినట్లుగా తన భౌతిక దేహమును మరచెను. తద్దేహ పరత పోషో అప్యకృశాధ సంభవాత్ భవో మలేరవచ్ఛన్నః సధూమైవ పావకః. తన భర్తయుగు కర్దముడు సృష్టించిన దేవతా కన్యలచే ఆమె దేహము పోషింపబడెను. ఆ సమయమున ఎటువంటి మానసిక చింతన లేని కారణమున ఆమె దేహము శుష్కించలేదు. ఆ విధముగా ఆమె పొగచే చుట్టబడిన అగ్ని వలె గోచరించెను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. Maybe one more shloka you can do. Yes, Prabhu. స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టిది. ఎల్లప్పుడూ వాసుదేవుని చింత ఎందే లగ్నమైన కారణమున ఆమె జుట్టుముడి విడిపోవుటను లేదా వస్త్రములు చెదిరిపోవుటను కూడా కొన్ని మార్లు గమనింపకుండా. నెక్స్ట్ శ్లోక 30th శ్లోక. ఏవం సా కపిలోక్తేన మార్గేణాచరతః పరం ఆత్మానం బ్రహ్మ నిర్వాణం భగవంతం అవాపః. ఓ విదురా, కపిలదేవుడు ఉపదేశించిన మార్గమును అనుసరించుచు దేవహూతి శీఘ్రమే భవబంధ ముక్తురాలయ్యను. ఆ రీతిని సునాయాసముగా ఆమె పరమాత్మ రూపముకు భగవాన్ని చేరను. హరే కృష్ణ. So we saw, though Devavati left, yesterday also discussed, Devavati left home, being a daughter of the king. She went to jungle and joined with Kardama Muni as a wife. That is approached by her father and mother, Manu Maharaj, Satraparani. So, though she was a daughter with all facility, but she could get the same facility at jungle. అయితే మనం చూసాం ఏ విధంగానైతే మను మహారాజ్ సత్స్వరూప్ మహారాణి ఇద్దరు కూడా కర్దముని అభ్యర్థించారు తమ కుమార్తెని అంగీకరించమని. ఆ తర్వాత వారి యొక్క ప్రార్థన అనుసరించి కర్దముని అంగీకరించిన తర్వాత దేవహూతి మాత అక్కడి నుంచి, అంటే రాజకుమార్తెగా ఆవిడ చాలా భోగాలు అనుభవిస్తున్నా గానీ అడవికి వెళ్ళడం జరిగింది కర్దమునితో నివసించడానికి. అక్కడ కూడా ఆమెకి అవే సౌకర్యాలు లభించాయి. It's totally contrast life, the life of a palace, royal palace, life of a ascetic in the thatched roof hut, in the bank of Saraswati river, with all sorts of ascetics that are doing tapasya. They have the better facility. అయితే ఇది పూర్తిగా వ్యతిరేకమైన జీవితంగా ఉంది. ఏదైతే అంతఃపురంలో రాజభోగాలతో తొలతిగే జీవితాన్ని జీవించడము, అదే విధంగా వేరే విధంగా చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఆవిడ చాలా గుడిసెలో జీవిస్తూ చాలా తపస్సుతో కూడుకున్న జీవితాన్ని తపస్సులతో ఆవిడ జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఇది వ్యతిరేకంగా ఉంది. I see so many ashram, very beautiful, nicely, and
wealthy people, very able people from the society, they go and stay there and meditate, pray, chant, and take a spiritual benefit. అయితే నేను చాలా ఆశ్రమాల్లో చూస్తూ ఉంటాను. చాలా మంది ధనికులు అక్కడికి వెళ్లి అక్కడ ధ్యానం చేస్తారు, జపం చేస్తారు. అక్కడ ఉన్న ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఫలితాన్ని వారు పొందుతూ ఉంటారు. I see that Devoti Mata in our cottage and area, all the facilities are there. So the nice garden, and a lot of birds, and a nice cottage, all facilities, and a very good environment. అయితే మనం చూసాం ఏ విధంగానైతే దేవహూతి మాతకి అక్కడ ఒక మంచి గృహం ఉంది. దాని చుట్టూ చక్కగా అంతా అలంకరించబడి ఉంది. ఒక మంచి వాతావరణం అంటూ అక్కడ ఉంది. We see in city life lot of people and lot of buildings, other things, but still in the villages they have a bigger space. Now may not be that is because all are shifting to the cities, but they have a traditionally they have a bigger space, a lot of for walking and other recreation, other facilities, but which in the city they cannot have because the land is very costly. అయితే మనం పట్టణ జీవితంలో చూస్తాము. చాలా ఇరుకు భవనాల్లో వారు నివసిస్తూ ఉంటారు. అయితే గ్రామ జీవితంలో చూస్తే వారు చాలా విశాలమైన స్థలములో వారికి స్థలం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే పట్టణ జీవితంలో అయితే ఆ స్థలం ఎక్కువగా ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఖరీదైనది. కాబట్టి ఈ గ్రామ జీవితంలో చూస్తే స్థలం ఎక్కువగా ఉంటుంది. And here Bhagavatam glorifies Kardama Muni and Devahuti's glorious life. And it says that Kardama Muni, though he was a saint, ascetic, but he gave all protection to his wife. అయితే ఇక్కడ ప్రశంసిస్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగానైతే కర్దమని తపస్సు చేసుకుంటున్న వాడైనా కానీ చక్కటి రక్షణని దేవహూతి కల్పించారు. ఆవిడ ఏ విధంగా చక్కని జీవితాన్ని గడుపుతున్నారో దాని గురించి ప్రశంసించారు. Scripture says that the husband is supposed to give protection. శాస్త్రం చెప్తోంది భర్త అనేవాడు మరి రక్షణ కల్పించాలి అని. So we should be careful that we should not if somebody is married, he's supposed to give protection to his wife. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరైనా వివాహం చేసుకుంటే వారు భార్యకి రక్షణని ఇవ్వాలి. Our scriptures also says that some extent the husband should forgive wife. మన శాస్త్రం ఇది కూడా చెప్తుంది కొంతవరకు భర్త అనేవాడు భార్యని క్షమిస్తూ ఉండాలి అని. Wife should also forgive husband. భార్య కూడా భర్తని క్షమిస్తూ ఉండాలి. But now that forgiveness nature is not there. అయితే ఈ రోజుల్లో ఆ క్షమాగుణ స్వభావము లేదు. Either we are human being, commit mistakes. అయితే మనం అందరం మనుషులము, ఏదో తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. So the way it's the 20th sloka, it says that the way they were the situation, one way spirituality and son became a supreme personality of Godhead and all this and doing spirituality, and he says even the heavenly ladies, they become envious. అయితే ఇక్కడ ఈ 20వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఆమె ఒక దేవహూతి గురించి చెప్తున్నారు. ఒక పక్క ఆవిడ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడుపుతున్నా గానీ చక్కని జీవితాన్ని గడుపుతున్నా అది చూసి దేవతా మహిళలు కూడా అసూయ చెందారట. So that happened. Sometime worldly people, even the disciples, the congregation, they become envious to the devotees. Oh, why he has such a facility? అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు శిష్యులు, కాంగ్రిగేషన్ భక్తులు కూడా అసూయ చెందుతూ ఉంటారు. ఎందుకు ఆయనకి అంత ఎక్కువ సౌకర్యాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నారని చెప్పి అసూయ చెందుతూ ఉంటారు. But she felt bad that her
son left. But then again, what can be done? But all are the spiritual path. అయితే ఆమె బాధపడింది ఎప్పుడైతే కుమారుడు గృహాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు. కానీ ఏం చేస్తాం, ఆధ్యాత్మిక పథములో ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. In India, everybody they respect Guruji, Swamiji's devotees. They take diksha, they love as a spiritual guide. But as soon as it question comes that son or daughter join spiritual organization, immediately parents object. అయితే భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా గురువుల్ని, స్వామీజీని, తర్వాత ఈ భక్తుల్ని అందరిని కూడా గౌరవిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే తమ సొంత వారిని వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమంలో చేర్పించండి, జాయిన్ చేయమని అంటే వెంటనే వారు వ్యతిరేక భావాన్ని చూపిస్తారు. So here it's very nicely explained. We should understand the meaning in between the line. The devotee husband had already left home, again accepted renounced order, again son left. And though knowing the truth that life and death will come, and we have to clean our heart, still Devaki Mata, Devoti Mata was a little bit morose as if the cow's calf dies, how the cow repent. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఏ విధంగానైతే ఆధ్యాత్మికంగా చూసుకుంటే ఎవరైనా ఎప్పటికైనా చనిపోవాల్సిందే. కానీ అది తెలిసినా కానీ ఇక్కడ దేవహూతి మాత తమ కుమారుడు విడిచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏ విధంగానైతే ఒక ఆవు యొక్క పేయి చనిపోయినప్పుడు ఆవు బాధపడుతుందో ఆ విధంగా బాధపడ్డారని చెప్తున్నారు. So usually those who are a great devotee, especially old age women, they are never what you call here. Srila Prabhupada is giving example. They are not like widow because the husband is there, son is there somewhere, and those days they were associated by a lot of ladies and protected, and they had a character. Now the world is spoiled. Nobody believes in character. So thing is that we should know that one day we have to leave and death will come. So we have to prepare for the death. అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక రోజు చావు మన దగ్గరకు వస్తుంది, మనం దానికోసం మనం సిద్ధం కావాలని చెప్పి. అయితే సాధారణంగా వృద్ధ మహిళలు అందరూ కూడా వారు ఇక్కడ ప్రభుపాదగా చెప్తున్నారు, వృద్ధ మహిళలు వారు వితంతువులు కారు, ఎక్కడో భర్త ఎక్కడో ఉంటారు, కొడుకు ఎక్కడో ఉంటారు, కానీ వారు కొంతమంది మహిళా సమూహాలతో వారు రక్షింపబడుతూ ఉంటారు, ఆ విధంగా వారు రక్షించబడుతుంటారు అని చెప్పారు. కానీ ఈ రోజుల్లో అటువంటి వ్యవస్థ అంటూ ఏమీ లేదని చెప్పారు. And because you see, when in the family everybody is there, husband there, children there, family is there, then because of worldly influence, one forgets to think Krishna, even thinks God. They think very sometime very sweet way, or maybe very neglectfully. But as soon as nobody is there, then let's say somebody lost everything, then that person become very prayerful to the Lord wholeheartedly. And if all the worldly facilities that they do chanting, but not so wholeheartedly. అయితే ఎప్పుడైతే చుట్టూ ఈ బంధువులు, చుట్టాలు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు వారు చాలా మధురంగా భావిస్తూ ఉంటారు, అంతా సాగిపోతుందిలే అని చెప్పి నిరాశాభాకంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితం పట్ల ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి వీరందరూ కూడా విడిచి వెళ్ళిపోయారో, ఎప్పుడైతే ఈ సౌకర్యాలన్నీ పోయాయో, ఎప్పుడైతే వారు ఒంటరిగా మిగిలారో అప్పుడు వారు హృదయపూర్వకంగా జపిస్తారు. ఇవన్నీ ఉన్నంత కాలము వారు జపం చేస్తారు, కానీ అంత హృదయపూర్వకంగా రాదు ఆ జపం బయటికి. In Srila Prabhupada's life, he gave example that actually when he left at the end, he had no money and his business was not going well. And when he went to Vrindavan, he stayed there, then doing bhajan. And he wrote very beautiful Bengali poetry. And I'm sitting here, I had relative friends, but because I have no money, they have all left me. And this is the world. Because I don't have anything, nobody likes me. And when I had everything, everybody used to love me.
అయితే ప్రభుపాద గారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగానైతే ప్రభుపాద గారు ఎప్పుడైతే బృందావనం వెళ్ళే ముందు రోజుల్లో ఆయన యొక్క ఆ వ్యాపారం అనేది సరిగ్గా సాగలేదు. ఆయన అది వదిలేసి వెళ్ళిపోయి బృందావనంలో ఒంటరిగా కూర్చొని ఒక మంచి బెంగాలీ కవిత రాశారు. అదేమిటంటే, నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా నాతో ఉన్నారు. ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఎవరు నా దగ్గర లేరు. నేను ఒక ఒంటరి పక్షిగా మిగిలానని చెప్పి ఆయన ఆ యొక్క బెంగాలీ కవిత రాశారు. So what we need to do is to have to train our mind that actually one day all will leave us. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? మన మనస్సుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఏమంటే ఒక రోజు వీరందరూ కూడా మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారని. It's not that we'll be there. It doesn't matter how good family, beautiful wife, children, bank balance, property we have, but at the end of life or whenever the death approach, we'll be all alone. అయితే మన దగ్గర ఎంత మంచి కుటుంబం ఉన్నా, సంపదలున్నా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నా, ఏదున్నా కానీ ఎన్ని ఉన్నా కానీ మన జీవిత చరమాంకంలో మనం ఒంటరిగానే మిగిలిపోతాం చావుకు ఎదురుగా. Like for example, even in ashram, let me give you one example. Don't take it otherwise, just this is personal discussion. Like many in ashram, many they are in ISKCON ashram. I'm not talking about they're householder, their family is established. Children are married, they're established. Wife is old, not young. But we request that I just make sometime in lighter heart, I asked them, when are you going to take sannyas? He said, me? Not in this life. They said like that. అయితే వేరేలా అనుకోకండి. కేవలం ఇది వ్యక్తిగత చర్చ కాబట్టి చెప్తున్నాను. కొంతమంది కాంగ్రిగేషన్ భక్తుల్ని నేను సరదాగా అడుగుతూ ఉంటానన్నమాట. మొత్తం అంతా కూడా అయిపోయింది కదా, నువ్వు వారికి ఒక వృద్ధ భార్య కూడా ఉంది, అన్ని కూడా బాధ్యతలన్నీ తీరిపోయాయి, నువ్వు మరి సన్యాసం తీసుకుంటావని చెప్పి అడిగితే వారు అంటారు, నేనా సన్యాసమా, ఈ జీవితంలోనా, నేను తీసుకోనని చెప్పి చెప్తారు. You told the children are well established. You told they're older and well established. Yes, yes. బాధ్యతలన్నీ. I could not understand. Yeah, you told like that. So I'm saying that that shows that attachment is still there. సో దీని అర్థం ఏమిటంటే ఇంకా ఆసక్తి ఉందన్నమాట. Srila Prabhupada says if somebody is too attached to his wife, wife is attached to husband, that men will become women and women will become men. Again they have to take birth. They'll not go back. అయితే శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఏమిటంటే ఒక మగవాడు ఆడదాని పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తిని పెంచుకుంటే, ఆడది మగవాడి పట్ల ఆసక్తి పెంచుకుంటూ ఉంటే వారు తరువాత జన్మలో మళ్ళీ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళుగా పుడతారు, వారు భగవద్ధామాన్ని చేరుకోరని చెప్పారు. So here the 23 Nama slokas giving very beautiful narration that at one point Devaki thought, but she left again. She left everything, that knowing the details, my son is a supreme personality Godhead. Now she gave everything up, Lord Vishnu, and is starting to meditate on Lord Vishnu. ఈ శ్లోకంలో చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు. దేవహూతి మాతకు అర్థమైంది, తన కుమారుడు దేవాది దేవుడైనా కానీ ఆయన విడిచి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఆమె కూడా మరి గృహాన్ని విడిచి ఆమె కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవితం చాలా గంభీరంగా మారారని చెప్తున్నారు. So bhakti pravaha yogena vaidakyena baliyasa. So she convinced her mind that now my life is like this, I should do spiritual practice, bhakti. But we as the people up to the end of our life will be attached to the worldly things. Like many congregation coming, I see everywhere, all temple, they do some service, but they're super attached. Maybe their wife, children are not so attached to them, but they're very attached to the family. They want to remain like a dog in their house, and they think this is very good life.
అయితే మన మనస్సుకు మనం నచ్చజెప్పాలి. ఇది నా జీవితం, నేను ఇలాగే జీవిస్తాను, ముందుకు వెళ్లి సాధన చేస్తానని చెప్పి చాలా మందిరాల్లో ఇస్కాన్ కాంగ్రిగేషన్ భక్తులు వారు వారు ఎంత ఆసక్తిని చూపిస్తారంటే వారి యొక్క బంధువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరి పట్ల అంత ఆసక్తిని చూపించారు, కానీ వీరు మాత్రం వారి పట్ల చాలా ఆసక్తి చూపిస్తారు. మందిరంలో ఉండడం కన్నా మరి ఇంట్లో ఒక కుక్కగా ఉండడానికి, కుక్కలాగా బతకడానికి వారు ఆసక్తి చూపిస్తారు. So Devati Mata was trying to fully observe, meditate on the Lord. అయితే దేవహూతి మాత పూర్తిగా ఆవిడ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారు, ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. All her misunderstanding was over. అయితే ఆవిడకు ఉన్న తప్పుడు అవగాహనలన్నీ కూడా సమసిపోయాయి. So this narration, this thing took place in the Satyuga, Krita. Krita means beginning. So Krita, the Satyuga Krita Dhyate Vishnu. She was meditating on Lord Vishnu. ఇదంతా కూడా కృతయుగంలో జరిగింది. కృతయుగం అంటే ఆరంభం అని చెప్పి, అయితే ఆ యొక్క కృతయుగం లేదా సత్యయుగంలో కృత ధ్యాయితే విష్ణు, ఆవిడ భగవంతుని మీద ధ్యానం చేస్తున్నారు. Titayam jajato moki dapari parichayam kalota hari kirtan. In Kali Yuga, Tita Yuga, lot of Titayam jajato moki dapari parichayam. Dapar is a homam, puja part, then homam, then now it's Harinama, because we don't have anything. I don't know if I have translated correctly. But anyhow, Kali Yuga, Harinam, because we can't do meditation much. Mind is disturbed. Then we don't have money to do homam. So what else we can do? We can just do puja. We can just do. As Srila Prabhupada very mercifully given us chance that we can preach. We can worship the deities at home. We can preach, and we become what you call, we can chant, but if we chant, if we do seva, then it's perfect. But if we chant mechanically, don't do any seva, then mind, though one is chanting, mind is somewhere else. But as soon as seva is there and chanting, all the time thinking about Krishna, no, I have to do this seva for Krishna. అయితే అది తర్వాత ద్వాపరే త్రేతాయుగంతో త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు, తర్వాత హోమాలు చేస్తూ ఉండేవారు. ద్వాపర యుగంలో పూజలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు. కలియుగంలో మరి మనం ధ్యానం చేయడానికి కానీ, లేకపోతే ధ్యానం చేయడానికి అంత ఆసక్తి లేదు, లేదంటే ఈ యొక్క యజ్ఞాలు చేయడానికి అంత డబ్బులు కూడా లేవు. కాబట్టి కలియుగంలో కేవలం హరినామం మాత్రం మనం చేయగలము. శ్రీల ప్రభుపాద గారు చాలా కరుణాపూరితంగా మనకి ఇవన్నిటిని కూడా ప్రసాదించారు. ఏ విధంగా అంత ప్రచారం చేయడము, లేకపోతే జపం చేయడము, ఇవన్నీ కూడా ప్రసాదించారు. అయితే జపం చేసేటప్పుడు జపాన్ని యాంత్రికంగా చేయకూడదు. జపంతో పాటు సేవ కూడా చేయాలి. అప్పుడే ఆ రెండు కూడా చక్కగా ముందుకు వెళ్తాయి. సేవ చేస్తూ జపం చేయాలి. అప్పుడే ఆ రెండు కూడా చక్కగా ముందుకు వెళ్తాయి. కాబట్టి సేవ చేస్తూ జపం చేయాలి. So Devati Mata completely engaged just to realize that this one has to understand that concept of spiritual life and materialist life. The materialist life is materialist life is what you call full of problems, and only spirituality. That here, as soon as one meditate on the Lord, chant on the Lord, then he says that immediately the klesa avasan, that klesa will go away. So that is the sign of a pure bhakti. That is the sign of a pure spirituality. That once we do spiritual practice, all the klesha will go away. One thing is that why I should do puja paಠ. But problem is that when somebody does spiritual practice, when the klesha goes away, immediately he or she try to do some sinful sense enjoyment. But those who are actually spiritual, they think, no, I have already suffered. Why should I again suffer? I'll not do it. దేవహూతి మాత పూర్తిగా
నియుక్తులే ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి అనేవాడు ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే ఏమిటి? భౌతిక జీవితం అంటే ఏమిటి? అనే దాని మీద పూర్తి స్పష్టత కలిగి ఉండాలి. ఏ విధంగానైతే ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఈ భౌతిక క్లేశాలన్నీ కూడా సమసిపోతాయి. అది ఒక శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణము. ఈ భౌతిక క్లేశాలన్నీ సమసిపోయినప్పుడు మళ్ళీ చాలా మంది పాపకార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. లేదు లేదు కానీ భక్తుడనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే లేదు లేదు నేను ఇదివరకే ఈ యొక్క పాపకార్యాల వల్ల నేను చాలా బాధలు పడ్డాను కాబట్టి ఇటువంటివి చేయనని చెప్పి ఆ యొక్క భక్తుడు భక్తిలో ఇంకా ముందుకు పురోగతి సాధిస్తూ ఉంటాడు. ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాడు. So one thing I just remember that let's say somebody is like a 60, 65, 70, family is established, wife is old, children are well established, grandchildren is there. They don't need actually in the family, nobody bothers about that old man. How long they bother the father, so long they can get something from parents. If children cannot get everything, they just leisurely sometimes they talk once in a while. Sometimes their children are busy, daughter, they're not bothered. If you ask anybody, like in America, I visited long before that, just I think about 38 years back, 84, 85. I visited that old age home. I asked that, what about your children? They said, oh, they come. They just try to hide. No, they come. Once in a, twice in a month, they come to see me. 3 months, they come to see me. In India also, children are not bothered. But when parents call them the old age that I want to speak to you, Daddy, I'm busy, I'll speak to you later on. I'm very busy. I'm somewhere else. So really children not bothered. But still, we worldly people, we think that how this is our life, this is our set. That is why Srila Prabhupada said that you believe in spirituality and make the Lord in your life, then you'll have proper bliss. Here, what Sukadeva Maharaj says, she attained by meditating on the Lord, she attained spiritual bliss, transcendental bliss. Because the Lord is Sachidananda and the whole world is a Dukhalayam. But we are thinking world, so we get Dukham. If we think about the Lord, we get bliss. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఒక 75 60 60 75 80 సంవత్సరాల వృద్ధ వయసు కలిగిన వ్యక్తి చూసుకుంటే ఆయన ఎవరు పట్టించుకోరు. పట్టించుకోకపోయినా గానీ ఆయన ఇంకా ఆసక్తిని చూపిస్తూ ఉంటాడు. మరి నేను చూశాను 38 ఏళ్ల క్రితం అమెరికాలో నేను ఒక వృద్ధాశ్రమాన్ని సందర్శించినప్పుడు అక్కడ వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏవండి మీ యొక్క మీ బంధువులు, మీ యొక్క కొడుకులు, కూతుళ్ళు మీతో మాట్లాడతారని చెప్పి, వాళ్ళు వస్తారు 3 నెలలకు ఒకసారి మాట్లాడతారని చెప్పి అసలు విషయాన్ని దాస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా భారతదేశంలో కూడా చూస్తే పిల్లలు కూడా అంతగా వారు తల్లిదండ్రులతో ఎక్కువగా మాట్లాడరు. సాధారణంగా తల్లిదండ్రుల నుంచి ఏదైనా వస్తేనే వాళ్ళు తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడతారు. లేదంటే మాట్లాడరు. కాబట్టి ఇదంతా దుఃఖపూరితంగా ఉంటుంది. శ్రీల ప్రభుపాద గారు చెప్పారు మనకి ఏమిటంటే నిజమైన ఆనందము ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉంది. భగవంతుడిని పూజించడంలో, ధ్యానించడంలో, ఆరాధించడంలో ఉంది అని చెప్తున్నారు. సుఖదేవ్ మహారాజు కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఆ దేవహూతి ఏ విధంగా ఆవిడ భగవంతుని యొక్క శరణు తీసుకున్నారు, పూర్తి ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ఏ విధంగా పొందారు ఆ విషయాన్ని సుఖదేవ్ మహారాజు మనకి ఇక్కడ వర్ణించారు. And if we practice spiritual life, who can forgive us from all sinful activities? Only Lord can forgive us. And we, in and out, day in, day out, we're committing sinful activities. So if we are prayerful, we are repentant, we do prayaschitta, that I'll not do any. What is prayaschitta means? That whatever I'm ready to suffer, and next I'll not do it. Whatever I have done, I've done. So then there's a hope. Otherwise there's no hope. అయితే మనం చేసిన పాపకార్యాలన్నింటినీ కూడా ఎవరు క్షమించగలుగుతారు? ఆ యొక్క భగవంతుడే క్షమించగలరు. మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనము అనుసరిస్తే భగవంతుడు తప్పకుండా క్షమిస్తారు. ఏదైతే నేను పాపాలు చేశానో వాటన్నిటిని కూడా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకొని ముందుకు వెళ్తే తప్పకుండా భగవంతుడు క్షమిస్తారు. So by
remembering the Lord, that is transcendental when you remember the Lord. But we have to remember the Lord spiritual way. That means no attached to the worldly things. But somebody says, I'm chanting, but I'm super attached to my wife, children, property, home, my work. Then what is chanting? What he says, the 10th offense, that is offense. That when we know spirituality is ultimate and we keep a lot of attachment. Now I work for the family. Only from from morning to night I work. Gardhavi matami kari parishram kar lagya to kari na. Bhaktivinoda Thakur says, I work like ass for this family, but I don't know for whom I'm working. Illusion. So if the person is chanting but having a lot of illusion, there is no meaning of the chanting. So unless somebody takes shelter of Guru, ask Guru that whether my path is right or wrong, then only one can get realization. But on his own concoction, he has a totally faulty understanding. But he thinks I'll realize God. అయితే ఈ యొక్క భగవంతుడిని స్మరించుకోవడం అనేది చాలా దివ్యమైనది. కానీ అదే సమయంలో మీరు ఈ కుటుంబం పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తిని పెంచుకుంటే అటువంటి జపము గాని, అటువంటి భక్తి గాని, ఎటువంటి భక్తి అని చెప్తున్నారు. ఆ వ్యక్తి అనేవాడు ఒక యొక్క భ్రాంతిలో జీవిస్తూ ఉంటాడు. నేను ఇది చేస్తాను, అది చేస్తానని చెప్పి అది ఎంత మాత్రం సాధ్యం కాదు. మీరు ఒక గురువు గారిని అడిగితే గురువు గారు చెప్తారనమాట. నువ్వు భ్రాంతిలో ఉన్నావు, నువ్వు బయటకు రా అని చెప్పి. చాలా మంది అలా చేయకుండా ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఒక రకమైన భ్రాంతిమయ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. చివరికి ఎటు కాకుండా పోతారు. But they think, no, Guru doesn't know, I know what is spirituality. అయితే వారు అనుకుంటారు, లేదు గురువు గారికి తెలియదు, నాకు తెలుసు ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు. When I became a householder, because I have such a good relation, I just want to say I'm not supposed to say it. He said, you spoil your life. I missed that point, Prabhuji. Sorry. What are you doing? That you are not hearing or what? Sorry. I said, when I became a householder, I have a very good relation with Guru Maharaj. Guru Maharaj told me, you have spoiled your life. అయితే నేను గృహస్థ జీవితం తీసుకున్న తర్వాత నేను గురు మహారాజుని కలిసినప్పుడు గురు మహారాజుతో చాలా చక్కటి సంబంధం ఉంది. గురు మహారాజుని కలిసినప్పుడు గురు మహారాజు చెప్పారు, నీ జీవితాన్ని నువ్వు నాశనం చేసుకున్నావు అని చెప్పి. What bliss you are getting, you will not get. అయితే ఏదైతే ఆనందాన్ని నువ్వు పొందుతున్నావు అది పూర్తిగా నువ్వు పొందలేవు తర్వాత అని చెప్పారు. And somebody nice brahmachari or sannyasi, he'll be always in bliss. But in household life, you have to take one side is Maya, another side Krishna. So we have to bifurcate. The minimum household activities, maximum for Krishna. అయితే ఎవరైతే చక్కటి బ్రహ్మచారి సన్యాసం ఉన్నారో వారు ఎప్పుడు కూడా మంచి ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో మునిగి తేలుతూ ఉంటారు. ఈ గృహస్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో కొంచెం మాయతోటి, కొంచెం కృష్ణునితోటి అటుపక్క ఇటుపక్క వారు చేస్తూ ఉండాలి. అంటే సాంగత్యం చేస్తూ ఉండాలి. మీరు చక్కగా విభజించుకోవాలి. ఇంతవరకే కనీసం గృహ కార్యకలాపాలు కనీసం చేస్తాను, సాధ్యమంత ఎక్కువ కృష్ణ సేవ చేస్తానని చెప్పి జీవితాన్ని విభజించుకోవాలి. One devotee, household devotee, said, Prabhuji, I want to give my life. I want to serve you since you told me. అయితే ఒక గృహస్థ భక్తుడు చెప్తున్నారు, ప్రభుజీ నా జీవితాన్ని సేవ కోసం అంకితం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు. Then he made a chart. And the chart he says that I can give only 5 hours, 5.5 hours for Krishna service, or 6 hours maximum. అయితే అప్పుడు ఆయన ఒక పట్టిక తయారు చేశారు. ఆ పట్టిక నుంచి చెప్పారనమాట, నేను కేవలము కృష్ణుని సేవ కోసము కనీసము 5 నుంచి 6 గంటల సమయాన్ని మాత్రమే వెచ్చించగలనని చెప్పారు. And I want all facility like I'm having now. అయితే నాకు అన్ని సౌకర్యాలు కావాలి. ఇప్పుడు ఏదైతే సౌకర్యాలు కలిగి ఉన్నానో ఆ సౌకర్యాలు అన్ని కూడా నాకు కావాలని చెప్పి అడిగాడు. But I said that how much time you are giving for your right now present work? అయితే నేను అడిగాను, నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్న పనికి ఎంత సమయాన్ని, ఈ ఉద్యోగానికి ఎంత సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నావు అని చెప్పి అడిగాను. Then he calculated, he said 12 hours. అయితే ఆయన లెక్క వేసి చెప్పాడు 12 గంటలని. Minimum 12 hours, maybe a little more. కనీసం 12 గంటలు, బహుశా అంతకన్నా ఎక్కువేమో. So as soon as for Krishna, he wants to give 5.5, 6 hours. As soon as for material, he wants to give 12 hours. అయితే కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆయన కేవలం 6 గంటలు ఇద్దామని చెప్పి అనుకున్నారు.
కానీ భౌతిక జీవితానికి వచ్చేసరికి 12 గంటలు ఇద్దామని చెప్పి అనుకున్నారు. So our mind is like that only. కాబట్టి మన మనస్సు అలానే ఉంటుంది. Like some of them, they said, actually, I come to the temple, I serve a little bit once in a while, but I don't want to associate the temple all the time. I don't want to be Krishna conscious all the time. So they want more materialistic life. Sometime, as like a pickle or sweet, they want to have little sweet in here, but the whole life they want to have a what you call garbage food, and sometimes they want to come have a sweet of spirituality. That's like a dessert, but whole life they want to enjoy other way around. అయితే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, నేను వస్తాను, ఎప్పుడో మందిరానికి అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాను, కానీ పూర్తిగా మందిరంలో ఉండాలంటే కష్టమండి. వారు ఏమిటంటే భక్తిని ఒక ఆహారంలో ఒక చిన్న పచ్చడిలాగా లేదా స్వీట్ లాగా చూస్తూ ఉంటారనమాట. పూర్తిగా ఆ జీవితాన్ని అంతా కూడా భౌతిక జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఏదో ఒకసారి కొన్నిసార్లు ఆహారంలో కలుపుకున్నట్టు, పచ్చడి కలుపుకున్నట్టు మందిరానికి అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటానని నేను చెప్తారు. Whereas scripture says that maximum should be spiritual. For a householder life, that should be minimum materialistic life, maybe just few percentage, 3, 4, 5%. 95% they should be totally spiritual. అయితే శాస్త్రం చెప్తోంది సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మిక జీవితం కోసం వెచ్చించాలి. ఒక 5% గృహ కార్యకలాపాల కోసం వెచ్చించాలి. మిగతా శాతం అంతా కూడా ఈ యొక్క భక్తి జీవితానికి వెచ్చించాలని చెప్తోంది. So this should be noted, because you all are hearing in the household life, and there are because they get confused. No, I'm a householder, and devotees in ISKCON also they are householder. So what is the difference? Difference between ISKCON householder and the outside householder is that ISKCON 70, 80, 90, 95% they are doing spiritual activity. Maybe 5-10% they are doing materialistic. Whereas congregation level they are doing 90% materialistic activity, 90-95%, maybe 5%, 10% they are doing spiritual activity. There's a lot of difference. అయితే చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, నేను బయట నివసించే గృహస్థ భక్తులను ఇస్కాన్లో వారు కూడా గృహస్థ జీవితాన్ని అవలంబిస్తున్నారు, ఏమిటి పెద్ద భేదం అని చెప్పి అనుకుంటారు. కానీ చాలా పెద్ద భేదం ఉంది. అదేమిటంటే ఇస్కాన్లో ఉన్న గృహస్థ భక్తులు 90-95% వరకు వారు ఆధ్యాత్మిక సేవలు చేస్తూ ఉంటారు, ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. మిగతా 5% కొంచెం భౌతికంగా ఉంటారు. కానీ బయట ఉండే భక్తులు వారు 95%, 90-95% భౌతికంగా ఉండి మిగతా 5% ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. So this is what we have to understand, that actually by the blessings of Srila Prabhupada, we can become spiritual even though we are householder. Only when we engage our whole thing, whole life, Manasa, Deha, Geha, Joki Chumor, Arapinu Tuapade Nanda Kishore. Bhaktivinoda Thakur said, whatever I have, my mind, body, my family members, my wealth, Geha, whatever we have related to the whole household, everything I should serve in the lotus feet of Nanda Kishore, Krishna. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు యొక్క కరుణ వల్ల మనం అందరం కూడా గృహస్థ జీవితం ఉన్నా కానీ మంచి భక్తులుగా మారడానికి అవకాశం ఉంది. ఇదే భక్తివినోద ఠాకూర్ గారు చెప్తున్నారు, మానస దేహ గేహో, అంటే నా దగ్గర నా మనస్సు, బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అంతటిని కూడా నందకిషోర్ని యొక్క పాదపద్మాల సేవలో వినియోగించాలి, ఇదే నా తపన అని చెప్పి ఆయన కూడా మంచి కవిత రాశారు. One may think then maybe brahmachari sannyasi life is good. అయితే కొంతమంది అనుకోవచ్చు, బహుశా బ్రహ్మచారి సన్యాసి జీవితము మంచి జీవితం అని చెప్పి అనుకోవచ్చు. If they can control their senses, it is good. Otherwise, it is Chaitanya Mahaprabhu Krusha Dharam Nishita Durta. Somebody walking on top of a blade, there's a good chance of getting leg cut. అయితే వారు ఇంద్రియాలు నియంత్రించుకుంటే అది మంచిదే, లేదంటే అది కత్తి మీద సాములాగా అవుతుంది. ఎప్పుడైనా దాంతో కట్ అంటే మనకి గాయం తగలచ్చు దాంతో. Unless somebody is very expert of walking on top of pressure. అయితే అటువంటి వాడు
చాలా నిపుణుడై ఉండాలి అలా చేయడానికి. లేదంటే వారికి గాయం తగలడానికి అవకాశం ఉంది. So, so what I'm trying to say is that if they think all the time sense enjoyment, no, householder people, they're enjoying this way, that way, brahmachari sannyasi things, then they're like a fallen brahmachari. Instead of what Srila Prabhupada says, the sannyasi, brahmachari, they're supposed to help everybody to become spiritual, more austere in thing, and all the time engage in spiritual activity. Then they will be purified. అయితే బ్రహ్మచారులు, సన్యాసులు, ఈ గృహస్థులు ఎప్పుడు కూడా పతనం చెంది ఉంటారని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటే వారు కూడా పతనం చెందిపోతారు. ఈ గృహస్థులు ప్రభుపాదులు గారు చెప్పింది ఏంటంటే, బ్రహ్మచారులు, సన్యాసులు ఏం చేయాలంటే ఇంకా ఎక్కువ తపస్సు కార్యకలాపాలు చేసి, ఇంకా ఎక్కువ తపస్సు చేసి ఈ యొక్క గృహస్థులందరినీ కూడా ఇంకా ఎక్కువ భక్తిలో వారిని నియుక్తులను చేయాలి అని చెప్పారు. The rich man, he doesn't think about food, clothes, house so much. But poor man, he always watch the rich people having nice food, clothes, car and all. All the time they meditate. So if brahmachari, sannyasi, they meditate on the sense enjoyment of householder, then for them spirituality is not possible. ఏ విధంగానైతే ఒక పేదవాడు ఎప్పుడు కూడా ధనికుడు కలిగి ఉండే ఈ యొక్క మంచి వస్త్రాల గురించి, లేకపోతే ఇల్లు గురించి, సంపద గురించి ఎప్పుడు కూడా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు. అదే విధంగా ఒక బ్రహ్మచారి గృహస్థుడు పొందే ఈ యొక్క ఇంద్రియ భోగం మీద ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే అటువంటి బ్రహ్మచారికి ఆధ్యాత్మిక జీవితం సాధ్యం కాదు. So Devati was married, she had a child, she served her husband. Now she is meditating and she gave up. Because of her spirituality, she gave all the bad habits and worldly moods of nature. She became totally spiritual. కాబట్టి దేవహూతి మాత ఆవిడ పెళ్లి చేసుకున్నారు, ఆ పిల్లవాడిని కన్నారు, తర్వాత భర్తకు సేవనందించారు, తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని తీసుకున్నారు. దానివల్ల ఆవిడలో ఉన్న చెడు అలవాట్లు అన్నీ కూడా తొలగిపోయి ఆవిడ పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికంగా మారారు. And she forgot her body. అయితే ఆమె శరీరం కలిగి ఉన్న విషయాన్ని కూడా ఆవిడ మర్చిపోయారు. So, but worldly people all the time think, I have a strength, I have beautiful, I am a handsome man, and I'll try to attract others also. That's how they do. అయితే లౌకిక వ్యక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, నేను అందమైన శరీరాన్ని కలిగి ఉన్నాను, దృఢమైన శరీరాన్ని కలిగి ఉన్నాను, దీంతో అందరిని కూడా ఆకర్షిస్తానని చెప్పి ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. Some of them, they do a lot of exercise, keep their bodies stand together. Some of them, they decorate themselves. But here it says, Devati Mata forgot her body. Just one forget oneself in the dream. అయితే కొంతమంది మరి చక్కని కసరత్తులు చేస్తారు, శరీరాన్ని పెంచుకోవడానికి కొంతమంది అలంకరించుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్న దేవహూతి మాత పూర్తిగా తన శరీరం గురించి మర్చిపోయారు. ఏ విధంగానైతే కళలో జనాలు తమ శరీరం గురించి మర్చిపోతారు ఆ విధంగా. You see, you just think deeply when you sleep. Actually, the only mind and settled body is there. As soon as you wake up, we see the gross body. అయితే మీరు లోతుగా ఆలోచిస్తే మనము కళ్ళలో ఉన్నప్పుడు కేవలము అక్కడ మనస్సు, సూక్ష్మ శరీరము ఉంటుంది. మనం లేచినప్పుడే మనకు స్థూల శరీరము ఉన్న విషయం గుర్తొస్తుంది. It takes maybe 1/10 of a second when you get up, but basically the jiva forget when one sleeps. అయితే బహుశా అది ఒక సెకండ్లో 10వ వంతు కాలంలో మనకు తెలుస్తుంది మన సూక్ష్మ శరీరం ఉన్నట్టు. కానీ జీవుడు పడుకున్నప్పుడు అంతా మర్చిపోతాడు. When you sleep, you don't know whether you are a human being or animal or where you are. As soon as you get up, you would think about it. అయితే మనం పడుకున్నప్పుడు మనం ఏంటో మనకు తెలియదు. మనం జీవులమో, లేకపోతే మనుషులమో, జంతువులమో తెలియదు. మనం లేవగానే మనకి తెలుస్తుంది. So it says that her body was taken care of by spiritual themselves, created by that. The Kardamuni created spiritual
ladies and they took care of her. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆమె యొక్క శరీరము ఆధ్యాత్మిక మహిళల చేత రక్షించబడుతుంది. కర్దమని ఎవరైతే వీరందరినీ సృష్టించారో ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మహిళలు ఆవిడ శరీరాన్ని చూసుకుంటున్నారని చెప్పారు. So there is no, because Kardamani created, so there is no anxiety for her. అదే కర్దమని సృష్టించారు కాబట్టి ఆమెకు ఎటువంటి మరి చింత లేదు. So I give you example what Srila Prabhupada said that I had a few sons, they didn't take care of me nicely, but now I become your guru and we have so many sons, you are taking care of me so nicely. So okay. It is not that we leave home, there is nobody to take care. When you're a spiritual person, more people will take care. But if you are a materialistic at home, maybe somebody will take care, may not. అయితే శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఇచ్చిన ఉదాహరణ మీకు ఇస్తాను. శ్రీల ప్రభుపాద గారు చెప్తూ ఉన్నారు ఏంటంటే నా కుటుంబ సభ్యులు, నా కొడుకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నన్ను సరిగ్గా చూసుకోకపోయినా ఇప్పుడు భగవంతుడు నాకు చాలా మంది పిల్లల్ని ఇచ్చారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా నన్ను చక్కగా చూసుకుంటున్నారని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే ఆధ్యాత్మికంగా మనం మారితే ఎవరు మనం చూసుకోవాలని చెప్పి కాదు, ఇంకా ఎక్కువ మంది చూసుకుంటారు. ఇంట్లో వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా మారితే ఇంకా ఎక్కువ మంది మనం చూసుకోవడానికి ముందుకు వస్తారు. So yesterday also I told Devati Mata become thin and she became like spiritual power covered by smoke, that worldly things are like a smoke, and spiritual power that now so we should have a fire of spirituality in the heart. అయితే మనం చూసాం ఏ విధంగానైతే నిన్న చర్చించుకున్నాం, దేవహూతి మాత పొగతో కప్పబడిన నిప్పులాగా ఉన్నారు. నిప్పు అంటే ఆధ్యాత్మికత, దాని చుట్టూ ఉన్న పొగ అంటే ఈ యొక్క భౌతిక జీవితం యొక్క భ్రాంతి. So we should see how a devotee serves. Some devotees serving little, some do more, some do more, much more. Why? Because inside there is spirituality is there. Those who are serving more, they're really enthused by the spiritual fire. అయితే మనం చూస్తాము కొంతమంది భక్తులు కొంచెం తక్కువ సేవ చేస్తారు, కొంతమంది ఎక్కువ చేస్తారు, ఇంకొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారు. ఎందుకంటే వారి హృదయంలో దాగి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక అగ్ని అది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ సేవ చేస్తారు. And she didn't observe even the body and hair. Usually women, they are very that there is a joke that husband wife was falling, husband was falling, but husband fell down and wife says, no, my hair is other way around, it's not looking good. Prabhuji, I didn't get the joke, Prabhuji. Sorry. Because materialist people, they'll never understand. Sorry to say. Sorry, I said there is a joke, husband and wife was falling, but instead of taking care of husband falling, she was taking care of her hair. No, my hair is important. ఓకే. అయితే ఇక్కడ ప్రభుజీ ఒక చిన్న జోక్ చెప్తున్నారు. అదేమిటంటే అంటే సాధారణంగా మహిళలకి జుట్టు మీద ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుందన్నమాట. అయితే భర్త భార్య ఇద్దరు కూడా పడిపోతున్నారు. అయితే భర్త పడిపోవడం చూసి అంటే రాలిపోతున్నారు. భర్త రాలిపోవడం చూసి భార్య అంతగా దిగులు చెందట్లేదు. తన యొక్క జుట్టు రాలిపోవడం చూసి ఆవిడ ఎక్కువ దిగులు చెందుతుంది. దాని పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతోంది అని చెప్తున్నారు. So husband asked, why you didn't help me? If I would have helped a little bit, I could have been saved. I fell down. She said, you don't know, my hair was getting spoiled. అయితే భర్త అడుగుతున్నాడు అనమాట, నేను పడిపోతున్నప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎందుకు రక్షించలేదు అని చెప్తే, నీకు తెలియదా నా జుట్టు ఇక్కడ రాలిపోతుంది అని చెప్పి ఆవిడ తిరిగి సమాధానం చెప్తుంది. Even if it's a little scratch, you will suffer a few days, but my hair will get spoiled, then what will be happening? అయితే నీకు చిన్న దెబ్బలు తగిలినా నువ్వు కొంతకాలమే నువ్వు బాధపడతావు, అదే నా జుట్టు పోతే ఎంత బాధ కలుగుతుందో తెలుసా నీకు అని చెప్పి ఆవిడ చెప్తుంది. You are man, why you bother about fell down? మీరు మగాళ్ళు, మీరు పడిపోతే మీరు దాని గురించి ఎందుకు ఎక్కువ చింతిస్తున్నారు? You don't know how my hair is important. నీకు తెలీదా నా జుట్టు నాకు ఎంత ముఖ్యమైనదో? So husband says, sorry, I missed you. Right? Very sorry, I'll not ask again. అయితే
ఆ యొక్క భర్త చెప్తున్నాడు, క్షమించు క్షమించు, నేను చాలా తప్పు చేశాను, క్షమించు అని చెప్పి క్షమాపణ వేడుతున్నాడు. So wife says, you don't know how to behave with ladies. అయితే భార్య అంటోంది, ఆడవాళ్ళతో ఎలా ప్రవర్తించాలో నీకు తెలీదు. So many time I get complaint from Abhijan that Prabhuji, it's difficult to speak to my wife. అంటే చాలా సార్లు నాకు భక్తుల నుంచి ఫిర్యాదులు వస్తూ ఉంటాయి, ప్రభుజీ నా భార్యతో మాట్లాడడం చాలా కష్టమండి అని. If I speak one, she'll say 10 things now. నేను ఒక విషయం చెప్తే ఆవిడ తిరిగి 10 విషయాలు చెప్తుంది. Maybe devotee wife may not be like that. బహుశా ఈ యొక్క భక్తుల భార్యలు అంటే భక్తులుగా ఉండే భార్యలు వారు ఈ విధంగా ఉండరేమో. I said because you work very hard whole day, but they have no work, so they know how to speak nicely. అయితే మీరు ఏమిటంటే రోజంతా పనిచేస్తారు కాబట్టి వారి రోజంతా పనిచేయడానికి ఉండదు కాబట్టి వారు చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలాగే అవన్నీ కూడా. So by following the spiritual principle given by Kapil Dev, Devotee Mata thinking about the Lord and she become free from worldly bondage. అయితే కపిల ముని చెప్పిన యొక్క ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలని పాటించడం ద్వారా దేవహూతి మాత ఈ యొక్క భౌతిక బంధనాల నుండి ఆవిడ విడిపడ్డారు. So she remembered the Lord, she went back to God. ఆ విధంగా ఆవిడ భగవంతుని స్మరించుకుంటూ భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నారు. So Lord, there is so many Lord's expansion. Vasudev, Pradyumna, Anuruddha, Sankarsan, Meen, Kurma, Varaha, Nishkeshav, Naran, Vasudev. And so many names are there. We should remember Lord's name. అయితే భగవంతుని చాలా నామాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రభుజీ గారు చెప్పిన నామాలన్నీ కూడా వాటన్నిటిని కూడా మనం స్మరించుకుంటూ ఉండాలి. So what Devotee Mata, what you call where she perfected her life, that place name called Siddhapat. Siddhapadam. దేవహూతి మాత తన జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకుని ఆవిడ సిద్ధపదాన్ని పొందారు. Now also we went there few years back. Now also that place name is called Siddhapur. అయితే ఆ యొక్క ప్రదేశంలో పొందారట. సో అయితే ఈ ప్రదేశం ఈ రోజు కూడా ఉంది, దాన్ని సిద్ధపూర్ అంటారు. There's a small kund is there, not so big, but there's a government made some small park there, some houses to change clothes and all, some said for doing homam or they call it the Gaya in the west. So people go there, local people they go there. అయితే దాన్ని గయా అంటారు. ఆ యొక్క పశ్చిమ దేశంలో గయా అంటారు. అయితే అక్కడ చిన్న కుండం ఉంది. Kashi, I don't remember, but it is there. Kapil Muni's small statue is there. అక్కడ నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ అక్కడ కపిల ముని యొక్క చిన్న విగ్రహం ఉంది. అక్కడ ప్రభుత్వం వారు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏదో హోమం చేసుకోవడానికి లేదంటే భక్తులు బట్టలు మార్చుకోవడానికి తగు సౌకర్యాలన్నీ కూడా అక్కడ కల్పించారు. But sometimes river change course, maybe river not there, maybe nearby. అయితే కొన్నిసార్లు నది ప్రవాహంలో తన దిశను మార్చుకోవడం వల్ల ఆ పక్కన నది అయితే మాత్రం అక్కడ లేదు. But we are the people, even if we meditate, doesn't matter how, we'll think about family and everything like that. అయితే మనం ఎలా ఉంటామంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మన కుటుంబం ఎలా ఉంది దాని గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాము. So we have to be little detached. If family members calls, we are very serious. If wife or girlfriend calls, we are very serious. If mother-in-law, father-in-law wishes, we are not serious. Only guru and parents phone call. If guru says, no, we should not pick up phone call. And parents says that. But if mother-in-law, father-in-law calls, or girlfriend calls, wife calls, then they're very serious. Children, they're very serious. అయితే కుటుంబ సభ్యుల పట్ల మనం కొంచెం తక్కువ ఆసక్తిని కలిగి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే భార్య కానీ ఆడ స్నేహితురాలు కానీ కాల్ చేసినప్పుడు లేదంటే అత్తమామలు కాల్ చేసినప్పుడు పిల్లలు కాల్ చేసినప్పుడు మనం చాలా గంభీరంగా మనము తీసుకుంటాము. అదే తల్లిదండ్రులు కాల్ చేసినప్పుడు గురువు గారు కాల్ చేసినప్పుడు కాల్ ఎత్తకుండా ఉంటాము.
They're very open that actually I don't pick up my guru's phone. అయితే చాలా బాహ్యంగా ఉంటారనమాట. నేను మా గురువు గారి యొక్క ఫోన్ కాల్ ఎత్తానని చెప్పి భీష్మించి కూర్చుంటారు. And if parents call, I shout at them, don't disturb me. తల్లిదండ్రులు కాల్ చేస్తే నేను తిరిగి వారి మీద అరుస్తాను, నన్ను కలత పెట్టవద్దు అని చెప్పి. So let's see the reflection what we got it. Sukrit Prabhu, you are there? Hare Krishna Prabhu, Dhanvasana. Dhanavad. Prabhuji, yes, Prabhu, I very much like this point that the Grihastha life is like walking on that blade. That is a very good chance that it can be like our legs can be cut. So, and also you beautifully explained that we are very serious for worldly life, but we are not very much interested when Guru or someone gives service. One small correction, that Grihastha life is not walking arrangement. It is a brahmachari household, because if brahmachari sannyasi, if they do mistake, it becomes blunder. So because they have taken a vow of vairagya, they're not supposed to do all worldly things. అయితే ఒక చిన్న దిద్దుబాటు ఏమిటంటే, గృహస్థ జీవితం అనేది కత్తి మీద సాము లాంటిది కాదు. బ్రహ్మచారులు, సన్యాసులు వీరి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది కత్తి మీద సాము లాంటిది. ఎందుకంటే వారు వైరాగ్య జీవితాన్ని గడుపుతానని చెప్పి వారు ప్రతిజ్ఞ చేశారు కాబట్టి వారి యొక్క జీవితం అలా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. Srikant Gopal. Srikant Gopal, Srinivas Keshav. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామం ప్రభు. ప్రభు ఈరోజు చాలా ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు, ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు చర్చించారు. ఎస్పెషల్లీ ఆసక్తి విడిచిపెట్టాలి భౌతిక జీవితం పట్ల. ఎలా అయితే దేవహూతి తనకి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా, కర్దమ్ముని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కూడా, భగవంతుడే తన కుమారుడిగా జన్మించినప్పుడు కూడా అన్ని తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక సమయంలో విడిచిపెట్టాలన్నది మనకి ప్రత్యేకించి తెలియజెప్తున్నట్టుగా అర్థం అవుతుంది. అంచేది ఎంత వేగంగా మన ఆసక్తిని, భౌతిక ఆసక్తిని విడిచిపెట్టి ఈ భక్తి జీవితంలోకి వెళ్ళగలమో అదే ముఖ్యమన్నది అర్థం అవుతుంది. Rajendra Prasad, Shashwat, you are there? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमें अपना भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का रेशियो अभी जो हमारा चल रहा है उसको उल्टा करना है, और प्रायश्चित अभी तक हमने जो कर लिया है उसको हमें ठीक करना है। अभी तक जो हो चुका है उसको हमें बदलने की कोशिश करना है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Yeah, the ratio has to change. That material activity 5%, 10%, spiritual activity is 90%. అయితే నిష్పత్తి మార్చాలి. ఈ యొక్క భౌతిక కార్యకలాపాలను 5% ఉండాలి, మిగతా 95% అంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలతో నిండి ఉండాలి. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. ఎస్ ప్రభుజీ, సేవ చేయాలి. సేవతో పాటు మన జపం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండు కలిపి చేస్తేనే ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము, అది గురు యొక్క ఆదేశాలతోటి. ప్లస్ ఈ రోజు చెప్పిన క్లాస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పారు ప్రభుజీ. అదే గృహస్థ జీవితం కానీ, బ్రహ్మచర్య కానీ, 4 ధర్మాల వాళ్ళకి కూడా ఏ విధంగా ఉండాలని కూడా మనకి దేవహూతి, కర్దముని వీళ్ళ యొక్క గృహస్థ లైఫ్ చూసి మనం చాలా నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. The Shavina Biju, Santiyama, Kusumama, Vishnupriya, who is there? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji. Today class was very good, and how we have to be materially detached, Prabhuji. We have to be away from the material and worldly attachments. We have to be like spiritually, like how Devati Mata was like a smoke of power, like that we have to be like that. We have got this point, Prabhuji. Fire of power, spirituality. Yeah, spiritually, Prabhuji. And smoke is like a worldly thing. Sir. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji.
Prabhuji, today so many good points, Prabhuji. One point I liked is like when a cooperative devotee wife is there with you, it's as good as taking brahmacharya or sannyas, Prabhuji. So we can even do bhakti even in household life also, Prabhuji. I couldn't understand what you said. Prabhuji, when a devotee wife, you have a devotee wife who cooperates us for our bhakti life, it is as good as living a sannyasi life or brahmachari life, even we are... Like in the case of Kardam Muni, devotee, right? The devotees, those who are household, that's as good as taking. Yeah, you and Mataji are example for us, Prabhuji. Yeah, trying our best. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji. From today's class, it was understood that how this Mataji has taken the instructions of Kardamuni seriously, and she has done the spiritual activities, and so that her sinful actions are slowly come down, and she has gone back to the Godhead. So we should also, because Lord only forgives us for our sinful actions. So we have to do the japa and seva also, Prabhuji. And we should meditate on the Lord. All right. Pavani Devidasi. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, what I understood from today's class is we have to take up material life as a duty, Prabhuji. We should not get attached to it. Our attachment should be towards Krishna. Very excellent. Narayan. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Just we are for nothing, we will not do anything with that. We have to pray for Krishna under the direction of Guruji. That's only I like to do. Sarada Srinivas. Okay, we'll end hereby. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji. Nirmalama, bolo. వ్యక్తి అనేవాడు భౌతిక జీవనం అంటే ప్రణామం. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే ఏదో అవగాహన చేసుకోవాలి. మనం భగవన్ నామస్మరణే దివ్యమైనదని తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడు మాత్రమే మన పాపాలను మన తప్పుల్ని క్షమించగలడని అర్థం చేసుకోవాలి. సాధ్యమైనంత వరకు కూడా గృహ కలాపాలు నిర్వహిస్తూ సాధ్యమైనంత వరకు భగవంతుని సేవలోనే ఎక్కువ మనం సమయాన్ని కేటాయించాలని అర్థమైంది ప్రభుజీ. Okay, thank you very much. Yeah. It's a very good subject, how devotee became detached and went back to God. ఇది చాలా మంచి విషయం. ఏ విధంగానైతే దేవహూతి మత ఆసక్తిని ఛేదించి ఆవిడ భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నారు. So somehow in the mind at least you should be detached. కనీసం ఏదో రకంగా కనీసం మనసులో అయినా మనము నిరాసక్తిని కలిగి ఉండాలి. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధువైవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ బృందానికి జై శ్రీల ప్రభుపాద. Hare Krishna Prabhuji ki jai. Nitai Singh ji Mata ji ki jai. Hare Krishna ki jai. Radhe Radhe Gauranga. Hare Krishna. The wonderful act of Bhagavatam. Really thankful to you. Very, very fortunate to be your sister disciples. Please pray for us so that we will be able to reach your expectations. We always pray for your good health so that many more columns will be delivered by you. Thank you so much. Hare Krishna.
अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तधीरस्तत्राण मुह्यते।
చికెన్ ఓకే అన్నం అయిపోయింది, చారు అయిపోయింది, ఇవన్నీ చూడు అది సరిపోయినా ఇంకేమైనా నీళ్ళు ఉన్నాయో మిస్ అయిపోయినా. అన్నం అయిపోయింది, చారు అయిపోయింది, పద్ధతి బయలుదేరుతాం. కూర నిర్మలా నిర్మలా వదినా ఏమి ఆపలేదు? ఆపలేదు, మర్చిపోయింది. ఏమంటే మరి ఏం ఉండదు, అక్కడ ఆపాలి, అది ఆపలేదు. వాళ్ళు ఆపలేదా? వాళ్ళు ఆపేస్తారని నేను ఊరుకున్నాను. అయితే మాట్లాడి నేను పెడతాను. ఓరు నాయన, అయితే ఏంటంటే నీకు వినబడిపోతే ఉడికిపోయింది అన్నావు కదా. రసం అయిపోయింది, అది చారు చేయమని ఎవరు రాజ్యం రాజ్యం చారు చేయమంది, అందుకు చేసాను. చారు తాళింపు పెట్టడమే. కారం ఎక్కువ వేయకు, పొల్లు ఎక్కువ వేయకు. వేయలేదు, అందుకే తగ్గించాను, అన్ని తగ్గించేసే వేస్తున్నాను.
ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళారు, ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళారు. ఓ ఓ ఓ పుల్లా ఎక్కువ వేయలేదు. ఇప్పుడు కొంచెం అత్తయ్య టేస్ట్ కోసం కొంచెం పుదీనా రైస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, తింటారా? పుదీనా రైసా? మరి ఎంతకన్నా బిర్యానీ తింటారు, పుదీనా రైస్ చేస్తాను. కొత్తిమీర పుదీనా కొత్తిమీర రెండే వేస్తాను, కొత్తిమీర కూడా వేస్తాం, కానీ పుదీనా రైస్ అంటాం. చేస్తాను వెరైటీగా. ఎప్పుడు బిర్యానీ నేటి సరే అయితే ఉంటాను. సరే నేను బిజీ. రాధ కోసం ఏమి వండుతున్నావా? అందరు ఇప్పుడు వస్తారు ఇక్కడికి, రాజ్యమాలు అందరూ కట్టాలి, కానీ మనమే లీవ్ అయిపోదాం, మనకెందుకు, వాళ్ళు కట్టలేదు.
Hare Krishna.